space. So I'm very happy to receive you today, Ishmael. If you can please Hi there. Thank you. introduce yourself. Yeah, sure. Ishmael Burdeau. So I'm late diagnosed autistic. My own journey into sport, like I think it's not sport isn't something that many autistic people particularly identify with. We often have bad experiences. I grew up in the US, but I live now in the UK, and sport has been, I mean, very specifically, endurance sports has been really important to my life since I was maybe 12 or 13. And I've dipped in and out of uh, cycling and running primarily, but it's something that really saved me, I think, in terms of my mental health and well-being and things. So I can sort of talk a little bit about I think my early experience in sport were probably in common with many autistic people, not very good. So I'm not particularly coordinated or athletic naturally, so I couldn't play baseball or football or basketball. I just didn't like the team environment. I didn't like the sensory environment of, let's say, a basketball court and things. I wasn't very coordinated. I wasn't very fast, and so I thought sport was not for me, and I just excluded myself from sport. And this is, back in the 1970s and 80s. I don't know, many people wouldn't have had an autism diagnosis back then, but I suspect the other kids who weren't very good at sport, a lot of them probably may have been also had various types of neurodivergence. And then I discovered cycling when I was about 13 or 14, and the ability to just go away on my bike and disappear for hours alone in the mountains cycling was amazing for me. And that's how I identified as a young person, was through my cycling. I became very good. I was an elite cyclist. I raced in Europe and things. But again, I found the team atmosphere quite difficult, and the way that you're supposed to follow the coach and follow the team, and the whole atmosphere didn't really work with me. So I dropped out of that. And then I kind of spent my 20s trying to fit in and be normal, more or less, but wasn't very good at that. And then in my 30s, I discovered endurance running, so marathons and ultra marathons and things, and I really got into that. And I found it so beneficial for my mental health, my well-being, just my sense of identity. Like this is me, isn't it? I have another job. Obviously, I'm not a professional athlete, but that's where my energy and time and thinking goes to, is pursuing my adventures in now it's in mountain ultra running. So I do races of 100, 200 kilometers longer, and I just love the experience of being away from everyone and just having my time to myself, really. I think, yeah, I mean, I can only speak for myself. I'm also a member of a UK organization called Neurodiverse Sport, which I'd like to make a pitch for. So this is Cara McMurtry's organization, and she's raising the profile of all sorts of neurodiversity in sport. She's herself an Olympic rower. Her husband's a professional cyclist, and they're both neurodivergent. And you look at their website, and there's all these different sports that people are doing who are autistic, or ADHD or dyslexic or whatever. And there's people doing judo and basketball and and cycling and all kinds of different activities. I personally struggle with a lot of sport, in terms of things like the competition, the team, some of the sensory things around, noise and crowds, and the whole thing just turns me off. So I'm not a very good example of somebody who is supposed to be a sports person, but I do think that developing a physical practice is really, really important. And it doesn't need to be daily practice, but at least sort of 3 or 4 times a week, you're moving your body, you're in nature, you're connected to your muscles and your heart and things. And I think it's very, like I said, for me, I mean, one of the things that
autism affects me with is my well-being, my mental health and things. And for that, I find it the most beneficial thing I've done over the years for that. And it's not about the competition or about winning. It's more the practice of training and keeping my body healthy and exploring places, exploring nature. All those things are like super important for me. But that's just my experience. And obviously there are other autistic people. Know there's professional football players and the English team captain. I think one of the top players in the English women's football team is autistic, and she's obviously very good at team sports. And I'm not a team player like that, Yeah. so I like the idea of a team, but in reality, haven't found that to be that helpful for me personally. I mean, one of the problems is the way. I mean, when kids come into school, and I don't think the way that sports are taught and exposed to children is very helpful for a lot of. Speaking personally as an autistic person, I found the whole experience of PE at school and sports at school to be terrible. And I think that puts people off at a young age. And so I would be looking more for the organizations to change rather than the autistic community to somehow, you know, fit into something that doesn't work for them. And, a lot more imagination around the types of physical activities people do, where they can do them, whether they can do things alone or have to do them in a big group and things like that would probably be really beneficial. Because I think the um, the alternative is people turning towards, computer games or staying in their room and not interacting with the world. And I think I definitely did that as a kid. I didn't leave my room. I just read books and stayed at home, and Mm. that's not particularly healthy for you physically or mentally. And I think it's important to be outside, and like I said, especially in nature is really important to me. Um, so I'd like to see more, for schools and sporting organizations to understand neurodiversity better and change the way we think about sport rather than as a fast-paced competition with teams. Is the whole framing of it is very non-neuro inclusive, I think. And you enjoy, as a child, you enjoy moving your body and being outside and things like that, but then the school environment sort of takes a lot of that away, and it becomes a very sort of fixed schedule with a fast pace, and you're put into teams and you're fighting each other, and it's all the things that I dislike, really. And so Yes. when I hear the word sport, I never read the sports page in the newspaper. I never look at sports in the internet. I completely almost hate sport in a way, but that's my life is physical activity. So it's very kind of strange, my relationship to it, because I've had friends at work who said, I told them the sports I do, and they're like, I said, I don't like any sports that involve a team or a ball. And they're like, well, all Yes. sports involve team and balls. And it's like, no, they don't. What about, cross country skiing or mountaineering or kayaking or cycling or whatever? There's all these different activities you can do. And I think exposing younger people to those things and removing this whole thing around sport as being a specific competitive head-to-head winner loser team thing would probably be the most, the biggest. And I'm optimistic about it because when I was growing up, there weren't many options. There was, baseball, basketball, football. That was pretty much it. And now I see kids can do a lot more different types of things than they could, back in the 70s and 80s. Message for the community. I think I'd like to see a lot more. And the other thing that I think people don't really realize is there are a lot of athletes who are neurodivergent, especially, I mean, from working with Cara Neurodiversity in Sport, there are a lot of ADHD athletes who are very, professional level, but they're not allowed to disclose their autism or their ADHD or their other types of neurodiversity because of the stigmas attached to it. And as a professional athlete, you know, how do we, I think if we can get professional role models
in football or cycling or running or something who are openly neurodivergent and exceptional athletes. That could be another key way to help our community, I think, and get more, especially more younger people, interested in moving their bodies around. Thank you. Liked very much Yeah. your point of view. Thank you very much. It was a great pleasure talking to you today. Yeah, And thanks. arts, culture, and sports. The arts allow autistic individuals to express themselves creatively and share their unique perspectives with the world. Culture promotes understanding, respect, and appreciation of diversity across different communities and nations. Sports encourage teamwork, confidence, physical health, and social connection for people of all abilities. Together, arts, culture, and sports help break stereotypes, foster inclusion, and create stronger and more united communities. I'm going to introduce myself. Today, I am the moderator of the arts panel. I am Flavia Callafange, a Brazilian. I'm proudly known as Felicia's autistic mother and a strong advocate for neurodiversity and neurodivergent rights. After receiving my ADHD diagnostic in my 50s, I deeply committed myself on raising awareness about underdiagnostic conditions in adults. I also represent the Hidden Disability Sunflower Program in the Ibero-American region, promoting visibility and inclusion. Hello, Leticia. I am Flavia. Would you mind introduce yourself, Leticia, please? Bom, vou falar em português, que eu ainda eu me expresso melhor na minha língua. Eu sou Leticia Sabatella, eu sou atriz, sou artista, bailarina, ativista, diretora, autora de músicas, cantora, e a arte foi sempre o meio que muito natural na minha família da gente se expressar. Era a melhor forma da gente se expressar, na verdade. Não haveria possibilidade de vida se não fosse através dela. Minha filha foi diagnosticada primeiro com autismo aos 27 anos. Foi um pouco difícil no começo, assim, de eu achar que ela era autista, de eu acreditar nesse diagnóstico, porque para mim o autismo ele era um estereótipo só de incomunicabilidade. E a partir da Clara e da aceitação dela ao diagnóstico, da naturalidade com o qual ela tratou, isso talvez por ser essa nova geração, né, porque a minha geração, gerações passadas, a necessidade de pertencer a uma normalidade era muito maior. Mas o diagnóstico inicial foi o dela. A partir do diagnóstico da Clara, eu compreendi melhor sobre o autismo, sobre a diversidade do autismo. E, simultaneamente, eu fui diagnosticada, quase simultaneamente, um pouco depois, por uma outra psiquiatra, neurocientista, neurologista, que é a Silvia Laurentino. Era uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, porque ela me ajudava a tratar da demência da minha mãe. Minha mãe tem demência mista. E aí um dia ela falou assim: Letícia, eu tenho quase certeza que tenho certeza que você é autista. Você já fez esse teste? Eu falei: não, eu não sou autista. Mas aí ela fez as avaliações e eu fui diagnosticada. Hoje em dia eu reconheço que a minha mãe foi uma autista nunca tratada, nunca diagnosticada. E a partir daí o universo se abriu numa perspectiva muito mais ampla, mais humana, mais sensível, menos capacitista, um mundo mais real e muito mais sensível, muito mais apto a acolher a minha sensibilidade. Se abriu.
O diagnóstico do autismo, ele realmente foi uma libertação de muitos preconceitos, de muitas ansiedades, muitas necessidades, medos, né, e necessidades de ser normal, um padrão estabelecido e um padrão já em desuso, eu acredito, na nossa sociedade. Okay, thank you. So today I would like to introduce Amrit Khurana to the panel, to the arts panel. Welcome, Amrit. If you can please give us a small introduction about yourself. Hello, my name is Amrit Khurana. I am a young adult with autism. I create and perform not only because the forces that make me unique compel me to, but also because it brings me tremendous joy. I do not use models for my drawings. Instead, I draw from images I have seen just once on television, in a book, or from observing human behavior in the world around me. I have a strong visual memory, and while I can recall images very clearly, I often add my own touches, interpretations, or improvisations to them. I have I have also been featured in the award-winning documentary The Reason I Jumped. Over the years, I have held several solo and group exhibitions where I have had the opportunity to share my work and connect with audiences through my art. Congratulations, Amrit. This is impressive. You have done a lot. Good morning, Nishant. I am Flavia. So, if you want to do a small intro about yourself. I am Nishant Sriram from India. I am an artist, co-author and a cycling enthusiast. Okay. Good morning. Hello, Joao. Please, if you don't mind, I would like you to give a briefly introduction about yourself. Do you want to say something? He said, "Good morning. I am happy to be with you. I am autistic and Portuguese." Yes. Do you want to talk a little bit to talk about his bio? Joao is an autistic, non-speaking author. He is 30 years old. He lives in Portugal, and he has published 3 books and writes many texts about autism. Okay. And what it is to feel like living in a world where non-speakers, many do not have many voices. He writes with the support of my hand. Please, I'm very happy to introduce you to Kel Smith. I would like you, Kel, to do a brief description about yourself. Eu sou Kel Smith, sou artista, autista, sou brasileira com muito orgulho, compositora, escritora, cantora e representante da causa neurodivergente no meu país.
I'm very happy to talk to you today, Swara. So if you can please introduce yourself. Yeah, so hello, my name is Swara. I'm an autistic music therapist. I'm an expressive arts therapist. I'm a singer. I'm a music teacher. And I'm a Grammy nominee and I'm a self advocate. I did my bachelor's in music therapy at Berklee College of Music, and I did my master's in clinical mental health counseling, expressive arts therapy at Leslie University. I got diagnosed with autism at the age of 16. I went through a series of misdiagnoses in my childhood. I had a very troubled childhood, and I felt like that I didn't belong, that I was weird, and music helped me so much during that time. And I felt if music could help me, it could help so many other people. And then finally I got diagnosed at the age of 16, and I finally started understanding myself more. And I'm very passionate about autism and mental health awareness, and I really hope to one day build my own center for neurodivergent children, and where I hope to do some expressive art therapy, music therapy, and spread more awareness on that, along with autism and mental health, as I feel like my country, India, lacks awareness on that. That's Wow, congratulations. Felicia, my daughter, she did music therapy when she was like 2 years old, and she started to talk almost 6. So I'm really a music therapy fan. Congratulations on all your work. So you are a public influencer, you are an actress, you are very well known. How was the challenge to say in the social media, to tell the world that you are autistic? Foi algo muito característico de uma pessoa autista também, segundo a psiquiatra que me diagnosticou. Ela levou um susto quando eu falei naturalmente numa entrevista: olha, eu estou percebendo agora que eu estou dentro do espectro autista. Porque para mim parecia que era uma coisa muito natural, só eu não sabia. Mas foi uma bomba, porque muitas pessoas como assim? Como assim, né? O que se espera, né? De novo falando sobre o estereótipo, né? O que as pessoas esperam. Mas trouxe muito a discussão a dificuldade do diagnóstico em mulheres adultas e a estigmatização de mulheres. Porque as mulheres, elas têm uma necessidade de adequação, de adaptação tão repressora, né, na nossa sociedade, que não é dado a elas nem historicamente um diagnóstico que as compreenda, né, um diagnóstico que abarque a sua complexidade. Quantas mulheres são estigmatizadas porque não é dado a elas uma possibilidade de compreender por um outro enfoque, que não seja o enfoque da normatização, né? Que não seja o enfoque do que se espera, da conduta esperada. Você tem que se comportar do determinismo, né? O quanto que a gente muitas vezes tem que estar enquadrada em expectativas do patriarcado, da sociedade. Então, você falou isso no começo, né? O quanto a gente precisa, na verdade, o diagnóstico, ele não é algo que padroniza, ele é algo que liberta para você exercer sua livre expressão. Porque cada um vai ter uma livre expressão. E quando a gente começa a permitir um olhar que seja por um enfoque da divergência, diverso do que se espera, que se ocupe no padrão, no cargo, a esposa, a compreensiva, a cuidadora, né, que se espera principalmente da mulher, a gente permite diferenças serem aceitas, complexidades serem aceitas. Então, o meu diagnóstico de uma mulher de 52 anos, quando eu fui diagnosticada, hoje eu tenho 55, trouxe toda uma grita, assim, um monte de questionamentos, né? Foi colocado em xeque, em dúvida. E eu não tinha uma necessidade de afirmar o diagnóstico, mas eu não via problema em afirmar o diagnóstico. Uhum. Eu não via isso como um problema. Como eu disse, eu já tinha visto quanto ele foi benéfico para a Clara e o quanto realmente eu consegui enxergar o diagnóstico depois do diagnóstico, né? Eu consegui enxergar, nossa, mas claro, estava ali. Você vai vendo as sutilezas do diapasão que o espectro abarca
a partir de outras, né, de coisas que não são grandiloquentes, né? Muitas vezes são minúcias e você vê que aquilo se repete tanto e aquilo vai trazendo para a pessoa limitações, dificuldades de convívio, dificuldades dela se realizar, mas não tem nada de errado porque ela passa em todos os vestibulares. Ela é aceita para entrar em todas as faculdades. Por que ela não consegue fazer a faculdade? Não. Aí vem vários diagnósticos que ela usou um caminho que eu não curto muito. Eu entendo que para muitas pessoas é um caminho, para mim eu não curto, que é o da medicação, né? A Clara, ela chegou a ser diagnosticada com fobia social, depressão, e ela utilizou medicamentos. Com o diagnóstico, ela parou os medicamentos, porque ela se compreendeu e compreendeu os seus limites. Então também não é uma desculpa, não é uma desculpa que às vezes usam, isso serve para vender mais remédios. Não. Ao contrário, serve para você não medicar sintomas que na verdade não são de uma doença, mas são de um limite que não é respeitado, de uma conduta. E mesmo assim, a partir do momento que você reconhece o limite, você tem mais capacidade de descobrir o mecanismo que funciona para você para largar esses limites. O diagnóstico ele é uma possibilidade muito importante das pessoas não serem cobradas a corresponder aos padrões, a corresponder de determinada maneira a um processo de aprendizado, mas elas terem o seu caminho respeitado, o seu processo de aprendizado respeitado. Isso com a Clara, eu tinha essa percepção, assim como eu tinha percepção comigo de me aceitar já aos 52 anos, mas é algo muito, muito particular. A partir do momento que você percebe, não, sou eu e são várias pessoas, você não se sente tão sozinho, tão original. Não. Né? É claro que tem uma originalidade em todos nós, e na neurodivergência isso aparece, mas você percebe que tem muitas pessoas originais iguais, assim, né? Diferentes iguais a você. Surely. Isso é muito confortável. Isso é muito includente, né? A sensação de inclusão é muito boa. After you said public your diagnostic, 3 adults that had their diagnostic after yours. E eu recebo muito isso quando eu tô andando. Olha, de pessoas que já eram diagnosticadas, mas não tinham coragem de falar, porque tinham isso como um estigma, como algo que gerador de preconceito, de proibição, de limitação, de não aceitação. E a partir dali elas sentiram aquele certo orgulho, né? Como a gente fala do orgulho gay, né? Um orgulho autista, assim, nossa, eu sou autista, não é um problema, é uma humanidade, faz parte de se sentir pertencente. E de pessoas que se diagnosticaram, que se identificaram. Puxa, tem alguma coisa diferente em mim, eu não sei o que é, mas a partir de agora eu encontro um caminho. Isso é muito emocionante. Com certeza. So, what impact have you personally witnessed when audience engage with autistic creativity and expression? When people engage with my art, something very personal happens to me. For a long time, many people saw my autism before they saw me, but when they stand in front of my artwork, something changes in that moment. I feel seen, recognized, and valued. It feels like my voice truly exists in the world. Through my art, people can see that I have tough feelings, imagination, and ideas to share. That is very empowering for me. Sometimes when audiences look at my work, I notice a sense of disbelief, as if they are wondering, is this really possible? Some people are surprised that an autistic person can create something they find meaningful.
I don't feel upset by this. Instead, I feel it as a chance to challenge stereotypes and show that autistic minds can think deeply and see the world in unique ways. Yes, it's totally true. I agree with you. You can share the screen about what he's writing? Yeah. Okay. People always notice what is unique about others. So they pay attention to the autistic traits we have, and especially the ones that need them to accommodate and adjust to us. This makes their perspective narrow and negative. They view us as a problem. They do not see the whole person behind the disability. Sacrifice of the families is often taken for granted and glorified. Instead, they should start participating in the rehabilitation and inclusion of autistic in the mainstream society. Then they will understand and appreciate us better. They will see the complete picture and our humanness and complex. Joao, why are autistic stories so often told through tragedy and deficit rather than full humanity and contribution? Autism stories are told through tragedy because being different can scare people and they don't know how to handle it. Also, everyone believes that we all learn in the same manner, and we don't. Because we don't fit into that regular mold, people view difference as being less and less able. Okay. Yes, I totally agree. Cal Smith, we are very happy with your participation. For me, I am a big fan of yours, so I love your music and everything. I'm going to do my first question to you on the panel today. Why are autistic stories so often told through tragedy or deficit rather than full humanity and contribution? Bom, eu vejo algumas coisas aí, né, para te responder. Primeiro, o fator histórico, porque historicamente a sociedade aprendeu a nos ver como alguém que tem falta de algo. Então, falta algo no autista, né? E isso acaba reduzindo a nossa narrativa, porque esse estigma vem com certeza dessa união entre o estereótipo, a discriminação e o preconceito, né? E por isso eu acredito que se historicamente dentro dessa narrativa a sociedade aprendeu sobre nós ou como um caso triste ou uma exceção genial, essa simplificação nos cobra um preço alto. E também a lógica do entretenimento nos coloca dentro dessas caixinhas, né? E narrativas onde nos reduzem a um só personagem, quando na verdade nós somos diversos. E também a falta de representatividade, porque quem controla essa narrativa, né? Se nós não temos o protagonismo autista, nós não temos o controle de como essa narrativa chega, portanto, nós não conseguimos quebrar esse estigma. E a solução para isso é o nosso protagonismo
em todas as áreas de liderança, de execução, para que nós possamos contar a nossa própria história. Congratulations, you are doing this in a very special manner. You are showing yourself brilliantly in all fields. So I'm going to do my first question to you. I feel the reason why is because autistic people are often infantilized or pitied, and at the same time we are also demonized. We are also perceived to be weird or odd or strange. We have gone through a lot of struggles, and I agree that our struggles should be acknowledged too. But we are not just our struggles; we are human beings as well. We have feelings, we have thoughts, we have ideas, we have creativity. Each of us autistic people are different. We are capable of doing a lot of things with accommodations. We are different, but no less. And that is something people should know. Yes, there's so much talented autistic people, and we need to recognize them and to see their values. I totally agree. How arts can be changing autistic people's life? E como eu estava falando no comecinho, né? A arte, assim, eu cresci numa casa de mulheres que eu vejo muita sensibilidade nelas, né? Ao seu modo, de tempos onde elas tinham muito menos campo de ação, né? Mas aonde elas tinham, elas faziam isso e eu via. Minha avó, ela era costureira, ela cozinhava. O tempo inteiro ela estava criando alguma coisa, tinha que ser uma coisa criativa. Tudo que ela fazia era com muita criatividade. E o tempo inteiro cantando. E o tempo inteiro as celebrações, as festas, o tempo inteiro era construindo fantasias, encenações, esse caminho da arte para a sublimação das dificuldades era enorme. E todas elas tinham um âmbito de ação muito doméstico. Então, o sonho delas tinha que ser dentro daquele âmbito. Mas elas nunca deixaram de ter esse sonho do belo, da harmonia, né? De harmonizar o caos, de construir o afeto através de muita expressão artística dentro desse âmbito. E eu percebi o tempo inteiro, quando é criança, a gente tem muito, nossa alfabetização, nossa socialização é feita através da arte. A sociedade com a arte é outra sociedade, e é a sociedade. Não acredito que possa existir uma sociedade sem a cultura, sem a arte, como algo tão importante contra fatores que são quanto não é menos importante quanto o fator de construção pragmática da sociedade, né, de gerência, de regência. A arte, ela é uma forma de medicina e de regência. Eu só conseguia me expressar através de personagem. Quando eu estava na escola, eu tinha uma timidez, uma dificuldade muito grande de falar. Minha voz não saía, minha voz sempre foi infantilizada. O teatro e várias práticas vocais, o canto, eles me ajudam a colocar a minha voz da maneira como eu preciso para os personagens, mas na minha vida, em situações de estresse, eu fico com uma voz muito infantilizada, é a minha estereotipia. E desde criança eu tenho essa estereotipia, de uma voz, mas assim, ultra infantilizada. E quando eu ia para o recreio, que saía da sala de aula, que é o lugar mais, todo mundo sentado na cadeira, filinha para entrar, no recreio, que tinha o momento da liberdade, era onde eu inventava mil coisas e brincadeiras, criava personagem para brincar e todo mundo criava personagem junto e cada hora eu era um super-herói diferente, aí eu criei mulher karatê e era muito criativo. E era onde eu conseguia realmente botar minha agressividade na medida certa, minha força, onde eu conseguia me expressar com liberdade através de personagem e falar as coisas que eu queria dizer. E depois o teatro me trouxe essa possibilidade de me compreender. A música era uma forma de expressão também que eu conseguia. Se não tivesse esses canais de expressão, eu seria pouquíssimamente verbal. Eu acho que não é o meu grau, mas eu lembro para mim, eu lembro da minha infância, assim, de eu ir acordando. É como se eu estivesse sempre assim num lugar estranhíssimo
e de repente eu me situava naquele lugar, opa, agora eu tô entendendo. Mas tinha um delay na minha socialização, onde todo mundo, a sensação sempre que eu tinha era de eu estar numa sala com muitas pessoas e eu não saber bem onde que eu estava, o que estava acontecendo, o que estavam falando, e de repente fazia uma ficha caía. Eu começava a compreender, ia compreendendo, mas sempre era uma pessoa que estava flutuando no meio do mundo prático. Mas quando era uma atividade artística, quando tinha música, aquilo me sintonizava melhor, me focava também. Então, eu não entendo que eu seria possível ter chegado, né, a ter uma profissão, a me desenvolver, a ter uma história, né, dentro da sociedade incluída, se não fosse com a arte. E hoje eu reconheço inteiramente a minha responsabilidade enquanto artista de promover essa sociedade que eu acredito. E é legal, né, porque são palavras muito próximas, né? Autista, artista, tem essa função de fazer com que a sociedade inclua o diferente, né? Porque o autismo, ele ensina, ele é um parâmetro também para tornar o ambiente mais acessível, o ambiente mais humano, mais sensível, mais acolhedor à sensibilidade, né? Porque senão no mundo ele vai anestesiando a gente num grau, são tantas violências, os sons, as estruturas, a forma como as coisas são objetivas, né? A gente muitas vezes passa feito um trator por cima das sensibilidades. E o autista, quando ele é incluído, ele ensina que a gente não pode perder em qualquer planejamento de sociedade, planejamento de cidade, de bairro, de escola, de praça pública, esse acolhimento das sensibilidades dos seres humanos, né, dos seres vivos, dos pássaros, né, a gente não pode perder esse acolhimento, porque senão a gente vive num mundo que vai só adoecendo, né, as pessoas. Com certeza. How do we ensure visibility does not become tokenism, where autistic artists are showcased but not structurally included? To make sure visibility does not become tokenism, we must go beyond simply showcasing autistic artists and start including them meaningfully in the art world. Displaying artwork is important, but true inclusion happens when autistic artists are also part of decision-making spaces as collaborators, curators, speakers, and leaders. When autistic works help shape exhibition and conversations, our presence becomes real, not just symbolic. It is also important that autistic artists receive fair pay, proper credit, and equal opportunities. Our work should be respected as serious artistic practice, not just appreciated is an inspiring story. We also need accessible and supportive environments where autistic artists can comfortably participate. Most importantly, autistic artists should be allowed to be artists first, not only representatives of autism. People should engage with the ideas, beauty, and originality of the work itself. In simple terms, inclusion
means not just giving autistic artists a seat at the table, but also a voice in shaping it. Okay, so how do we ensure visibility does not become tokenism, where autistic artists are showcased but not structurally included? I feel like they should hire autistic actors for films, as I believe that representation matters, or at least hire autistic writers or consultants. Even if there is one autistic person in the team, it makes so much of a difference. I feel autistic people should be given opportunities where they can voice their thoughts and feelings. And many people think that autistic people aren't intelligent to share their feelings when it's not true. We can communicate in our own way. When you see an autistic people trying out for a job, whether it's being an actor or a singer or like anything in the arts field or any job, or if they have dreams that they want to fulfill, don't flat out reject them for being autistic. Give us a chance, as we are capable. With accommodations, we can go far. I suggest that autistic people get paid when they're called to give inputs, as it would be like autistic people doing free labor, which is ableist. Many autistic people are unemployed as we are rejected for jobs, not given accommodation. So being paid would help us feel valued, or any token of appreciation for that matter. Arts and culture dismantle stigma in ways legislation and institutional reform cannot. When someone experiences art and expression of the neurodiverse, they usually are surprised at the vibrancy of the work and the depth of the thought of the person. They feel the need to review their thoughts about the person. They realize that the neurodiverse can think, imagine and express. They begin to interact and support us more. This is more effective and faster than implementing laws and reforms. Yes, I totally agree. What happens when autistic people control their own narratives on global platforms? There is a lot of misunderstanding in regard to autism and what we can do, especially for those on the severe side of the spectrum. For those like me who are highly dependent, things get a lot worse. Sure. My deficits can speak higher than my strengths. People give little value to what I have to share in terms of opinion or knowledge. Having my own social media and having my mother as a tool for my writing and looks showcases that I am not an empty vessel and have a voice inside. Yeah, beautiful. It's very beautiful to hear how you could show your literature with the books that you have written. Congratulations, Joao. How do arts and culture dismantle stigma in ways legislation and institutional reform cannot? Bom, a lei muda a regra e a arte muda a percepção. Então, sim, a lei é fundamental, é indispensável porque cria proteção e obrigação institucional. Para nós, isso é muito importante. Mas o estigma mora no imaginário. E a arte vem para quebrar essa percepção e refazer essa percepção através das nossas próprias narrativas. A arte cria um contato emocional seguro. Então ela representa e ela também tem
uma tecnologia da normalização, porque ela cria esse lugar seguro e ela gera empatia pela imersão. Portanto, quando eu canto, eu subo no palco, eu escrevo livros, eu não estou pedindo permissão para existir, eu estou existindo em voz alta. E isso muda o jogo. Kel, I'm emotional with your words because Felicia, she plays the saxophone, she plays the piano, she acts in theater, and those are the places where she really feel included. So thank you very much for your wordings. They're very touchy. Obrigada, nós existimos. É importante reafirmar e existir em voz alta, porque nós precisamos de nós. Isso também serve como um farol, a arte serve como um farol. E dessa maneira parece então possível a nossa existência. Truly. And what happens when autistic people control their own narratives on global platforms? So when autistic people control their own narratives on global platforms, it feels like they're getting a voice. They're showcasing their lived experiences. They're getting an opportunity to tell their story and their talents. We need more autistic people in this field. It also gives hope for more autistic people to try to get to this field. It also brings autistic people a lot of self-confidence. It gives them a feeling that they're accepted. It makes them feel that they are not alone. Yeah, I totally agree again. I feel very emotional with your words. Since we are with this important audience, we are in the Autism International Awareness Day together with the United Nations. What would be the message you would like to leave for other autistic artists globally? Eu acho que o caminho do autoconhecimento é o caminho do artista. De compreender a humanidade é o caminho do artista, de compreender o mundo, né? A gente já escolhe um caminho quando a gente é artista, se torna artista, que é uma pesquisa incomensurável do que a gente pode chamar do mundo das sombras, né? O Jung fala disso, da gente acolher esse lado que às vezes a sociedade tenta limpar, ou ser muito ascética, né? Ser muito mostrar o brilho, o sucesso, a luz. E a nossa pesquisa é trazer diversidades nesse sentido também. A gente vive dessa pesquisa. A melhor música, a melhor peça, a melhor reflexão que a gente vai ver no teatro ou num filme, né, na televisão, a melhor expressão, ela partiu de um mundo muito sombrio, muito escondido, muitas vezes muito escondido pela sociedade por séculos e séculos, né? Quantas pessoas foram queimadas por conta disso, né? Para arderam na fogueira por essa diferença. E a gente tem uma oportunidade nesse momento, com esse evento, com várias consciências que se formam hoje em dia, da gente trazer esse não capacitismo, esse mundo do diferente, essa aceitação e quebrar os nossos preconceitos, né? E nos libertar dessa busca porque a gente é um paradoxo constantemente, né? O sucesso, o solar, o apolíneo e o dionisíaco, aquilo que a gente precisa transformar, o chumbo que está lá, assim, a gente precisa trazer como arte, que vamos chamar isso de ouro, né? Para a consciência, trazer do inconsciente para a consciência. E é uma oportunidade maravilhosa quando a gente trabalha a aceitação dessas diferenças, né? Dessas diferentes possibilidades. E a criatividade se amplia. E essa conexão com o criativo é a nossa ferramenta. Ela não desiste. Muitas vezes é muito deprimente você não ser aceito, você não ser compreendido, você ter reações que você não gostaria, que são intuitivas diante da pressão que o mundo externo às vezes oferece, né? De velocidade, de ritmo, várias coisas que são tensionantes, que nos tensionam. Mas é muito legal a gente acolher nosso limite e perceber que ele é útil para a sociedade. Também tira da gente uma característica que acontece com, acho que todas as pessoas que são autistas, é a baixa autoestima. E a gente poder superar essa baixa autoestima na sociedade em geral, né, de você ser uma pessoa que
não suporta certas coisas, ou que tem certos limites, né? Você superar essa baixa autoestima, trabalhar pela compreensão, não usar como um pretexto para você se auto-sabotar, né? Não vou sair porque eu sou autista. Não, você vai estar largando, mas você vai conviver com isso. Eu acho muito interessante quando teve um episódio agora que apareceu até acho que no Fantástico essa história de uma pessoa com síndrome de Tourette e teve uma ativista da síndrome de Tourette dizendo que não fique esperando que você um dia vai viver sem ter as reações do Tourette, mas acolha as reações do Tourette, né? E viva com elas. E seja uma pessoa criativa, legal, que possa ajudar as pessoas, ajudar os outros com o que você tem. E perceba que você ajuda. Eu já estava numa fase na minha vida de aceitação do que eu sou, independente do diagnóstico, porque eu sabia que eu já tinha, mesmo aos trancos e barrancos, eu tendo dificuldades, ou muitas vezes ficando 3 dias tendo que ficar em casa e não entendendo por quê, eu já entendia que eu fazia muita coisa boa, que era natural eu ter limites, mas que isso se amplie, que a gente possa compreender e acolher a nossa complexidade e consiga principalmente curar das pessoas autistas, né, de uma sociedade que em geral, para muitas pessoas, que a gente vive numa sociedade que todo mundo tem um tipo de adaptação a essa sociedade que é de peculiar. E que a gente cure da autoestima baixa, sabe? Das pessoas às vezes sentirem menos valia. Que a nossa sociedade seja mais abrangente nesse sentido também, né? De reconhecer melhor as pessoas, não só os homens, que os homens são mais compreendidos e acolhidos na sua complexidade. Temos que acolher muito mais as mulheres de todas as divergências, com certeza, as crianças, os idosos, né? Mas que a gente cuide da nossa sociedade, que seja a perspectiva da gente curar essa menor valia que as pessoas muitas vezes sentem. Muito obrigada, Felicia. My daughter, she plays the saxophone, she plays the piano, she acts in the theater here, in the local theater in our village in Visconde de Mauá. And I always tell her to stop comparing herself, because this is what brings bad self-esteem. She becomes wanting to be someone else, né? Querendo ser outra pessoa. E não, ela é ela, né? Perfeito. Um lugar que me ajudou muito a compreender isso, sabe aonde foi? E uma coisa que eu recomendo, se fosse ministro da Cultura, eu tornaria obrigatório para todas as pessoas que fossem entrar numa faculdade, que elas conhecessem tribos indígenas inteiras. O povo Craô me ensinou muito sobre a aceitação do diferente e a importância da arte na construção da sociedade. E eles têm uma liberdade corporal, assim, e de vida, e de diferença, de aceitação do diferente, e é muito importante a função de quem faz isso, que é tão importante quanto o cacique e o pajé, é do palhaço sagrado da aldeia. Por isso eles são um povo que não tem suicídio, que não tem várias doenças causadas pela depressão, né, do contato muitas vezes violento, né, com a nossa civilização invasora, e a função da arte é muito importante lá. E eu acho que é fundamental que a gente, no Brasil, que a gente tenha essa oportunidade, né, de ter povos indígenas aqui, que isso faça parte também de compreender sociedades modelares e o que elas fazem para se manterem íntegras, né, e saudáveis mentalmente. Eu aprendi com a Nise da Silveira que muitas doenças psíquicas, muitos transtornos psíquicos que nós experimentamos na sociedade, o autismo ele não é um transtorno, ele é considerado um transtorno, mas o problema do autismo são as comorbidades que surgem quando você não reconhece, né, a neurodivergência. Numa aldeia, na forma como ela integra e ela torna, quando ela é saudável, a aldeia, né, quando ela está íntegra, a igualdade, isso não ocorre em transtornos psíquicos. Olha. Isso eu aprendi com a Anise, com a doutora Anise da Silveira, e eu fui lá comprovar isso. Beautiful. And the last question: what impact have you personally witnessed when audience engage with autistic creativity and expression?
art and creative expression can be very impactful to change perspectives. I have seen people's attitudes towards me change once they see my artworks or read the book I co-authored with other non-speaking autistics. Impact have you personally witnessed when audience engage with autistic creativity and expression? As an autistic author and individual, I have seen much and lived more because I have been exposed to a wide variety of contexts. Many people look at me in disbelief or awe. On both sides, I feel awkward that people assume that all other things on the ground of my appearance and not my competence. Yeah, and do you want to leave any other message to our audience, Joao? Yes, can an autistic mind do so? I have a message that I want to share. Being autistic and non-speaking can be a real challenge. It is not only the mind-body disconnect, but also the lack of connection with the outside world, and not necessarily on our part. Because of our difference and outer characteristics, people become fearful and tend to move away so that they do not have to deal with the unknown. It can be frightening when we cannot rationally find answers to explain a huge contradiction between what we see on the outside of a person and what is shown on the inside. That is something that we can learn from autistic non-speakers who have a voice. If the world and the arts learn to accept and embrace all hearts and minds, a revolution will take place with wider perspectives and understanding. The next question. What impact have you personally witnessed when audience engage with autistic creativity and expression? Primeiro, sem dúvidas, um porto seguro, um alívio para quem é neurodivergente, por se sentir representado, porque nós normalmente não nos sentimos pertencentes. E quando você tem alguém como você dizendo com a própria existência que é possível existir, faz toda a diferença. Então, esse é o primeiro impacto, esse alívio, esse porto seguro para os nossos, para neurodivergentes. Eu acredito também que uma curiosidade respeitosa, que é um caminho muito bonito, porque as pessoas que não são neurodivergentes conseguem, através da arte, acessar a nossa existência de uma outra forma, não nos perguntando o que você tem, mas nos perguntando como você se sente a respeito. Então, novos espaços e caminhos coletivos são criados a partir daí. O pertencimento coletivo é criado a partir daí. Quanto mais nós estamos em posição de representatividade, mais natural vai se tornando a nossa existência para nós e para aqueles que precisam entender como funciona a vida para nós. Porque os espaços não foram, sobretudo os espaços não foram criados para nós, pensando em nós. E por isso é tão importante que nós criemos esses espaços, que nós estejamos à frente da criação de um coletivo de pertencimento. Porque apenas esse protagonismo é que vai nos trazer para um lugar de existência possível, não apenas sobreviver, mas viver.
E a arte tem esse poder. A arte nos faz pertencer. A arte é o lugar seguro para que a gente possa existir. What impact have you personally witnessed when audience engage with autistic creativity and expression? So I see two sides. Like, when it's done by non-autistic people, like I notice a lot of ableism. I see a lot of like infantilization and pity, and I feel so sorry for them. I feel like all those kinds. So they're so adorable. All those feelings I see that. And when I see autistic people themselves do it, I but the autistic audiences, they feel like moved. They feel inspired, and we see at least one of them in us like that. That's something I see. But then with others like allistics, neurodivergence, they're like, this doesn't seem like autism. Autism is supposed to be all about pity and sadness, and I see something else instead. So that's two things I see. Yes. Yeah. And Sure. do you think there would be one solution that you would propose to improve the lives of autistic people? So, to improve the lives of autistic people, that is something that I don't know if I want that, because like autistic people should be who they are in this world. But I would give solutions for the system for neurotypicals to improve. Like suppose if you see somebody struggling, or somebody not able to get cues, or without any accommodations if they're trying, don't tell them oh, this is something that everybody else can do. How can you not do this? That is actually very ableist and mean, and it's really discouraging as well. So you need to know that everyone is different, everyone has their struggles, and just because one can do one thing, that doesn't mean somebody else can as well. So if you could try to understand why are they the way they are, and how I can help them, what can I do differently, because what you do, what you have thought about earlier, it may not work this time. So that's something I think that's a solution, I guess. So, Swara, it has been a great pleasure for me. Thank you very much. So, thank you very much for today, for everything you have shared. I have no words to thank you. It was an excellent opportunity for us to get to know you better. And thank you for being this valuable, important person to take other diagnostics from Brazil and from the rest of the world. Thank you very much, Leticia. Thank you. Obrigada, Flavia. De nada. Obrigada. Muito carinho. Thank you very much. It was a great pleasure talking to you today. Congratulations on what you have been doing. And thank you very much. Thank you. It was a great pleasure to meet you today. We are far away from each other. I'm in Brazil, you are in India, and we are hosting this important event today. So thank you very, very much for joining us. And it was a great pleasure to meet you. Do you want to leave any other message? Is there any other thing you want to say? You want to say something? One second. Would you like to say? He's just signing. Thank you. And namaste. You want to say namaste? Namaste. Namaste. Thank you, Flavia. Thank you very, very much. Joao, congratulations. Thank you very much for your work. You are giving lots of strength, and you are motivating nonverbal autistics to continue creating, to continue living. I'm very happy that you took part today. And thank you for the opportunity, he says. Thank you very much. It was a great pleasure. Thank you. Bye. Bye-bye. Cal,
Thank you very, very much. So you were very courageous. You showed to everyone that you are neurodivergent, and you are very proud of this. So you put every one of us in a different place, and I'm very, very happy that you shared your feelings today with us. I have no words to thank you. And Obrigada. do you want to sing something? Quer cantar alguma coisa? Posso cantar sim. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço, que é tão importante para a nossa comunidade e para a nossa luta. Agradecer porque nós precisamos de nós e dessa maneira, com iniciativas como essa, a gente se sente existindo de fato. Então eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas de alguma forma, a você por ter me permitido viver esse momento. E quero sim cantar uma música que é muito importante e que a letra diz muito para mim. Eu vou cantar um trechinho para vocês. Please. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer. E quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Obrigada. Thank you very, very much. I have no words to thank you, and we are going to sing this song all over the globe. Obrigada, meu amor.